that we have got. And it's now time to get into our second conversation. We say today our focus is on sports that demand accuracy, and we're going to be talking about that now. Now, one of the big stories that, for a particular grew up knowing very well that, that was a sport. Every week, VOK then on to KBC, there would be a festival of that, and for a certain generation, it grew. But somehow there's a series going on. Kenya hosted, the Africa World Qualifiers last year here in Nairobi. Everyone enjoyed. And there's also a vibrant dart scene. And we have seen that one Kenyan, Peter Washuri, who has been invited to compete Super Series. And this is going to be taking place in the UK. And he is here in studio with us. A very good morning to you, Peter. He's on my far left. Congratulations. Thank you. And there's a whole story around this because it's we're seeing things changing and how the sport is going. And also in studio with us, we've got Penina Mobea. She's with the Zero Darts Group. They organize the Africa Dart Series. They are known as the Buffalo. You can see here with Anton Rose here with us. Yeah. Peter, let me just get into this first of all, because I'm looking at where you're placed in the continent through the event. Ranked second overall. When I just look at this leaderboard here, some great averages. Just talk about the last few years, including the tournament that we had here, the Nairobi. Hii mchezo. Ongea Kiswahili, ni lugha ya taifa. Hakuna mtu hakuna. Hii mchezo ya darts. Ni mchezo wezi, lakini kwa sasa mahali imefika imekuwa mchezo, sababu tukikuwa sisi wenyewe hatuko naona kama ni mchezo pia. Ulikuwa unaenda unajivijari mahali, lakini kwa sasa imeamka. Sasa vile imeamka, sababu mchezo tunaona umeamka. Kurusha mishale hapa na watu ambao mnacheza nao Buffalo Darts Group. Hebu tuelezee umeona mchezo ukibadilika namna gani kwa mwaka uliopita yenu? Nimeona ushindani ulivyo na mchezo kuimarika hapa. Hebu tuelezee. Kwa kweli mchezo Kenya hapa imeinuka sana, sababu kila mtu sahi, karibu kila mtu na anataka apate opportunity ya kuongoza Kenya. So lazima ajitahidi sana, anaenda kwa board kila saa, na huenda anatafuta kucompete na mwenye anajuanga ni mzuri zaidi. So hata mimi nimekuwa kitu kama hicho, na jaribu tu sana kufanya mazoezi, alafu najaribu compete na wenzangu, na ndio mpaka nikapata exposure. Sababu lazima uwe na exposure pia ndio uweze kushiriki na ama kushinda michezo mingi. Let me come to you, Pen, because as you organize this event, and when everyone's got its own story, it's played, around the pub, or when people with accuracy reducing as it goes. What have you seen? The organization of these dart events. Say over the past we've interacted with the ADS for 2 years now. Yeah, like you say, we were playing casually until we took it up seriously, because that's when the Buffaloes franchise was formed. And the progress so far has been in terms of, because mentally, it's not just a casual game anymore. So you're putting in the practice hours, players who have better averages than you. So the level of play has gone up. And also, we stopped looking at it as just a time, because that was once a major sport in Kenya. So on the organization side, it's trying to bring back the sport to its glory days and even better. Now, getting to have venues where people will come in and compete, and you have the right. At times, if you decide to go play outdoors, it's not fair for anybody because the factor of wind. How do you?
at the moment we're looking for like small establishments that can hold just even 50 to 100. But for major tournaments, we scout around Nairobi. There are still venues, halls where you can set up and have the bigger, like, to host like 500 people, attendees, and players. So those spaces are available even in in your local areas where you live. You'll find there's a small establishment with a space to set up a darts board, because all you need is just a darts board and yeah. And looking at it, I think the last major event at the World Cup qualifiers, just give us, the outlook for it and the reactions from the players we had coming. South Africa, Botswana, Uganda. Okay, this was the PDC World Championship qualifier. It was held last year, September. So we held it at the Broadwalk. A fantastic event in terms of turnout. We had about 6 players coming in from South Africa. Peterson himself, Cameron Carolisen from South Africa. We had a few players from Tanzania. We had a few players from Uganda as well. And it just shows the commitment in Africa, especially for the players, and where they want this game. The buzz that was created from that event, not just only in Nairobi, around the world. We had people commenting from the UK, from Australia, who are still following up on the event and asking, when are we going to Nairobi? So it was yeah. Anthony, let me come to you. And throughout this group, what are the dynamics you're seeing changing? Because I know, for example, if I mention a name like a generation of people who will simply know this is a real superstar. And for him, to keep competing and showing up whenever there is a weekend, what are some of the things you're seeing, within the darts community and changing the perception of the sport? So the big is that we, the way it is arranged at Suraya with the Buffalo, we have 3 leagues based on how good you are at the sport. So we have the beginners league, we have an intermediate league, and we have a pros league. Peter pros. Yeah. Peter is up in the sky because Peter is really good in what he does. 3 leagues now sort of tier you into where you are. Maybe if I can compare it to soccer. So we have a beginners league, we have the Premier, and that's where the darts is. The beautiful thing also with this game is it also sharpens in terms of concentration. You also need good skills in computing, because you're scoring down from, and you need to close off the game with sure if you understand. I understand. Basically, okay, we didn't have a darts board here, but anyway, the outer ring, yes, correct, of the board. Yeah. So you have to score down. Or the bullseye. Or the bullseye. And be sharp in terms of your acumen, your counting skills, and that does also help you sharpen your brain even as you play the sport. Yeah. So this counting skill, when you were growing up, you used to wonder how these people do the mental math. But here you require 82. Yes. And so if you require 82, you and then finish it off with 32, which is a double 16. Or you can do different ways. You can go to 12, 20, and the bull, which still counts. So it's really a mental game, and you have to be sharp in how you count, how you play the game, how you hold your darts, and how you focus and throw those darts. Yeah. Well, so is really, you can see already he was just by the motion of his hands. So hapo unapiga hesabu Peter. Pesa. Utakuja hapo utuambie, because looking at your averages, tuongee your average yako hapo around 76. 3 darts average nakuja kama 73 so far mwaka huu. Utakuja utuambie vile hiyo inahesabiwa na pia kwamba tunajua ulipata udhamini, sivyo?
Yes, and if I go clockwise, Anthony Muthiora, yeah, and also Peter Washiri, who's going to be playing at the prestigious Modus Super Series. This is a darts event in the UK, impacting him. And for you to know, michezo sahi ni kazi, you already picked up some sponsorship and how that is impacting on his darts. And welcome back to Sports Check on this Monday morning, the 17th day of February 2025. We're having a conversation, and this is about data sport that is having an entire change, of how it runs. So, in studio with me, and this is from the Sirwa Darts Group, part of the Africa Darts series, a local franchise series. We've got on my immediate left, Anthony Muthiora. We've got Penina Mube, who's plays and also does media for them. Currently the best ranked Kenyan dance player, Peter Washiri, who is headed to the Modus Super Series in the UK. It's a darts event, it's prestigious. And as we were taking the break, we've been how this works. So straightforward. Peter, tuje kwako kwa sababu jambo la kwanza, wachezaji wa michezo tofauti tumeona wakipata udhamini. Kuna wale kama ni kabumbu football watapata via, na wale wengine kama ni wa kucheza golf utapata wakipata zile gongo, mipira, nguo, mavazi wa tennis tumeona kwamba wakidhaminiwa. Lakini sasa wewe umeweza kupata mdhamini katika hiyo safari ya ndio ufikie hapo upate mdhamini. Kwa kweli kupata mdhamini si jambo rahisi hapa Kenya kwetu. Hapo awali hizi sports zilikuwa zinasponsiwa, kama breweries walikuwa, lakini ulipotea wapi? Kwa sasa hii huu mchezo nimeanzia kuamka sana, na sponsors wameanzia kuchip in huko, wanasaidia, na nadhani itaenda mbali mchezo. Itaenda mbali sababu inataka tu mtu wa kukushika mkono, sababu kuna wachezaji wengi ana mtu wa kuwashika ndio waweze kutokezezea. Haya, wewe tunajua ya kwamba hivi sasa kwa miaka utakuwa na shida ya kununua board uko nayo. Tuambie sasa ulipofika hapo ilikuwaje kufika hapo? Kufika hapo sichukui hili jambo kama mzaha. Sababu pia hizi vitu zina na ni kubwa. So kupata hizi vitu enyewe narudishia tu Mungu shukrani zangu. Na nazidi kuendelea hivyo, achukue vijana wengi. Haya, tuambie kwanza kama mchezaji, ile gharama ili kupata vifaa na mishale tu. Kwa kweli ucheze ndati ina gharama. Mishale kupata sasa ile ni kama second hand. Ukupata mshale uwe na zaidi ya 1,500 ndio upata hii kipa. Kuna hizi stuffs zinaitwa freights. Kuna depend, kuna lingana pia na venye unafanya mazoezi zako. Huenda ukamaliza hizi freights na 2 weeks, 1 week depending na ile mazoezi unafanya. Kuna kitu kingine inaitwa hapa, ndio huanga ina disappoint wachezaji sana. Sababu ukiilusha tu vile maybe unachezea bodi ya waya, of which kuna mingi sana za waya. Ukirusha tu hivi igonge waya yarudi chini. Unaweza tufungulia ndio tuweze kuona. Kwa kweli mshale inakaa hivi. Kuna hii kitu inaitwa, kuna hii inaitwa shaft. Sasa na hii nyingine ina bale, inabaki hivi. Kila kitu hapa lazima iko na yake. Hii inakuanga na grams zake pia. Kuna wenye wanatumia kama hii yangu, hii ni gram 22. Na freights pia kuna aina mingi. So lazima ujue throw yako inahitaji mshale aina gani. There you've had it. And Penina, just show us yours because there are, and also Anthony, just your darts and how different they are
from his because he's a yake tunajua ni ama pro sasa. Ni ama pro. Alipata udhamini kwa hivyo hanunui. Yako lazima urudi kwa mfuko. You have to go back. And the shafts are not matching colors. Mine are the local ones. These are my barrels. All right. Yeah. And just to mention, even on his, if you compare to mine, for him, these are the new Peter Washuri darts. They have the Kenyan colors, green, red, white, and black. So these are specially made for Peter Washuri. So mine are just local, but I believe soon I will get my own special sets. Yeah. Yeah, mine are also similar, but I think the only difference with the shaft and the flight is one. So so mine is not mine are not separate like the two of them, but this is also what I throw. It's just a different type. Maybe perhaps that Peter is talking about when you throw, if it bounces back, sometimes they get broken. Yes. So this at least tries to avoid that. Yeah. Na sasa tuange uzani wa Zak mishale yako 60 hiyo ni 22 na ukiongeza the entire I think moja ni 22. In Yeah, total, 22. it's, In total, it's, it's- it's 22 grams. and Yeah. yours. Mine are 23 grams. Mine are- Just slightly. Okay. Yeah. Just give how someone progresses, to playing the game. Which ones do you start with, the heavier ones or the lighter ones? So maybe what I would say is hold a dart. Number one, just hold a pen. I mean, it's just like holding a pen. It's just the same way you hold a pen. Whatever is comfortable when you hold a pen is more or less the same way you'd hold a dart. To your second question, for weight, her weight, my weight, his weight is all different. What feels comfortable in your hand. I think even there are professional players. There's one who used to play with 11 grams, which is extremely light, but he is also top in what he does. So it just comfortable for you. Yeah. And now one of the other things na hapa sasa itabidi sasa tufunzwe na mwenyewe. Sasa Peter, watu wanachukua I have this. There is a way people do it. And just take us through, the right way to hold it and a demonstration of how you'd release it, such that, ukirusha, it goes to where you want it to go. Wakati unacheza hii mchezo kuna lingana venye pia una hold hivyo darts zako sasa. Cause kuna wengine wana hold hivi, kuna wale wana hold hivi kama mimi huanga na hold hivi. Yani style yako ya kushika mchale tofauti sana. Then hapa sana. Sasa zile unapima unalenga tu hivi mahali vizuri, sasa ndio unaachilia mshale yako. Na unaweza lenga ikosa kuenda mahali unataka. So saa zingine body iko somehow loud 20 inawekanga huko juu. Kama target yako ulikuwa unapima that triple ya hiyo 20 cause ndio imebeba max mingi. Ukihata maybe uone imeenda kwa 1 ama maybe ni vizuri kubadilisha uteremke hapa chini. Ndio jaribu kulainisha mkono yako pia. Pia 19 sasa zinawekwa tofauti. 20 iko huko juu, 19 iko hapa juu. 18 inafuata huko, 17 inakuja huko. Yeah. Na kuna sehemu pale mlisikia watu wanaita industrial area. Yeah, pale alama ziko nyingi. Pale max yenyewe pana max zake. Lakini siwezi kuambia ati hapo ukimbia hapo hapana. Sababu pale kuna max, pale industrial kuna 14 hapo, kuna 11. Pangana tu hapo 14, 11, 9, 12. So wanapotea pale wana avoid kupiga 1 na 5. Yeah. Kwa sababu anaona ukilenga pale unataka kulenga 20 ama triple 20, maybe na inama kidogo tu hivi inama kidogo inaanguka pale kwa 5. Sasa ana avoid kupiga hiyo 1, anasema head nipate 11 yenye ikosi kuliko niende pale kwa 20 nipate 1. Mkono unaposonga. Kwa sababu unajua mimi nikianza kucheza mimi mkono utasonga wote.
Hebu tuelezee ule mkono unavyofaa kusonga. Kwa kweli hii kitu throwing style ni kuna wenye wanapeleka mkono yote. Kuna depend na venye wewe saa zile umeanza kujifunza vile umejifunza. Yeah. Kuna mahali utasikia nimerusha hata wewe mwenyewe saa zile umelenga tu hivi urushe tu hivi. Hata unaonanga mtu anasikia tayari saa zile inatoka kwa mkono ijaenda penye anatuma. Yeah. Well, very very interesting. Na sasa hebu tuambie kuhusu, unajua alama zako sasa na kuhakikisha ya kwamba zinaendelea kuwa bora, kwa sababu kwa mashindano, kwa sababu sasa nitaangalia tu alama za average yako sahi 3.7 tuseme 72.83 tuseme 73, first 9 yako 75.9. Hiyo hesabu yako kwanza ili uweze kucheza. Tuambie alama zile ambazo unataka kuwa nazo wakati wowote saa zile hii mchezo inaanzia. Lengo lake ni ku aim higher maxes. Na ni ile ni 180. Kila mtu anakimbia pale. Na hawa wachezaji wakubwa hata hii 77 iko chini. Sababu inafaa kuwa at least ufike galau garantia kuna mtu atakupiga kwa virahisi. Hii 77 mnabishana na mtu unaona mnashafika double pamoja. Kila mtu anajaribu kurenga hiyo 180. Hata ukiangalia body naisha pale hiyo position ya 60. So wanafanya ku rotate. Yeah. So now let me come to Anthony, because you know when you're taking a look at this and keeping up from the the beginners to the intermediate and to the pro level, what are the numbers you look for in terms of these DATS averages for people to move up? Okay. Those figures that you've mentioned, those 3 DATS or the first 9, what it just means is at every turn that I have, I will throw 3 DATS, right? Until, so scoring down from 501 until I finish the game at 0. So based on score, it just means on average, like in Peter's case, he's been scoring an average of 73, 74 per game. In the first 3 throws, which are the first 9 DATS, better than his other average because he's been landing at 76. So that's technically what that looks at. So for our intermediate league, we look at the scores that are an average below. Then when it goes into the intermediate, that's between 50 up to the upwards of 65. And anyone who is above 65 then goes to the pro league. Yeah. So, yeah. Yeah. Oh, so and you can see, and the series is going on. Now, let me see, you're also a player, and just give us, first of all, the women's scene in this sport. All right, the women's scene has really, in the last 2 years, women are putting themselves out there. They're coming to compete in the male-dominated sport. We saw Susan Wanja, who attended the AC where she emerged the winner, playing with other women in SA. And also at the PDC qualifier, she won the women's league. And even in the franchise, we have 5 women who are playing. Setu, who's in the elite league. We have Pascalina, who's also a very good player. Myself, I'm in the Super League and doing pretty well on that front. And we're so the Super League is the lower tier, then the middle one is the elite, then we have the pro elite. Yeah, and we are seeing women attending even more tournaments around the country. They are showing up in numbers. So I think it's gonna probably just more women taking up the sport. Yeah. But Peter, umesema kuna kitu moja uliongea juu yake. Board. Na unasema kuna ile ya chuma. Hebu tuelezee maneno haswa ya board. Kwa sababu tusiongee tu juu ya mishale. Wewe tayari wewe hata board unaweza chukua na jibebea yako. Ukicheza unatoa. Naambia mwenzako feel board mzuri. Acha ni sana. Kuna board ya waya yenye wengi wanaweza kununua sababu ya price yake.
na pia kuna sasa hii board yenye mzuri sana. Hatusemi ile waya ni mbaya. Shida hii yale saa zile unapima hivi na ikiguza waya lazima itaanguka. Aha, kweli. Na pia kuna sasa hii ingine mzuri sasa, ile inaitwa ya mabati. Ile hata ukiguza tu hiyo mabati kidogo hivi, either mshale yako iteleze hapo chini yake, lakini haiangushi. Sasa hiyo ndio tofauti ya body. Yeah. So wewe yako ile sasa uko nayo ni ile wa Kenya wanaita? Saa hii mdhamini wangu amenikabidhi ya mabati. Na namshukuru sana Winmau. Yeah. Very, very well. Now the other thing is making sure that he's decided he's going to play this sport, and the moment means there is money involved. What's the way to work around this to make sure that somebody who flies in from South Africa or comes in from Tanzania, Uganda, to win? I mean, everything is worth their while. Yeah, so in terms of now the sport taking the professional seat, we are sponsorship on that front because the stakes have to be raised. It will encourage more players from around the world to come and participate in tournaments in Kenya. Kenyan players going to the UK or to South Africa, we should be at a point where we have international players who are looking into Kenya and they're like, oh, let's go to Kenya for a tournament. Partnerships, a lot of partnerships, well-wishers. We need people to invest in the sport to raise it to that level. Yeah. And Anthony, I mean, whenever people come together and do this, thing that any potential sponsor tells you, or they try to look out for whenever you have conversations with them? Okay, I think in any sponsorship conversation, what we're looking at is what's in it for me. And so perhaps even as the darts game is elevated in this country, there's a lot of people, even in the clips that are playing, there are a lot of people who come to watch these games, and that's the reach that this sport has. And it's not just a male-dominated sport, playing well, even to the extent that they do compete in the same playing field with men. I think even Washuri will tell you some of our steep competitive ladies who have really upped their game. And so perhaps it's just the reach that the sport has. It does reach to a lot of people from the grassroots level to even the urban centers. There are a lot of, and there'll be a lot of reach for you as a sponsor, even you coming on board to sponsor the events that we do have. Yeah. And also making sure that, reaching out to other, there is a saying, we try to take the sport outside of Nairobi. What's been the kind of interest that people may be throwing to you? That, you can take the sport, then give them opportunities. Like under Sirwa, currently, we have a franchise in Nakuru, that's under the Buffaloes. I mean, under the African Darts Group, there's a franchise in Nakuru. And under Sirwa, we have events and tournaments outside of Nairobi. It's called the Sirwa Darts Tour. So we go to Nanyuki, Nakuru, we're trying to reach the coast as well. And also the tournaments we organize, the match expand from Nairobi and move to other cities and other towns. Yeah. General reception, especially once they get to see how, it's an acceptable challenge for when every time we go out there, they see the organization, they see the level of play, the discipline with our players. So it's encouraging it casually. They're seeing the other side of darts, which is a good thing for the sport to elevate in general. Yeah. And so let's now look at Peter. Lakini nimekumbuka mwaka uliopita hapa tu Nairobi
mashabiki wa michezo duniani walisema huyu ndiye sasa mtu ambaye tunataka kuona pale. Sasa kuna pahali hapo kuna wale vijana pengine hawajui ya kwamba Peter iko pale, Washiri yupo, lakini sasa mashabiki duniani mchezo huu wamesha kutambua. Unajua kutambuliwa na wale ambao walikuwa wanatazama mchezo kutoka hapo. Kwa hii mchezo kutambuliwa ni vingumu sana, sababu hakuna zile vifaa, yani saa zile kunachezwa sana, watu hawawezi kufika pale. Ile ilitambulika na sababu media waliweza kuingia, ndio maana iliweza kutambaa kila mahali, kuenea na ikapata kujulikana. Sababu hii mchezo tunaweza omba tu mahali inachezwa media wakuwe. Haya, tutakisha tufike hapo, na kwamba pia ulikuwa unacheza na mchezaji ambao ulikuwa unacheza naye mzuri sana, Cameroon wa kutoka Afrika Kusini. Ukiangalia anacheza nao haswa wale wa kutoka Afrika Kusini, na pia kuna wale ambao wametoka Botswana, kuna Waganda, kuna wale wa Tanzania. Tuambie pahali tu kama wa Kenya. Tofauti ya hizi mchezo hapa kwetu, hapa nchini, sisi wenye tunacheza wengi tunafanya vibarua hapa na kule. Hawa wa nchi za nje kama ule mchezaji mimi mwenyewe aliniambia kwa miezi 6 hajafanya kazi yote. Board anaenda gym kidogo, ameangaliwa kila mahali, analala chenye nakula, amekadhaminiwa kila kitu. Sasa hapo kuna tofauti kubwa sana. Wewe mwenyewe kwanza unajituma yako 20 angalau upate kutupa darts. Ule mtu ameshazoea ule wa huko nje. Sababu tangu asubuhi akitaka akisikia leo naenda masaa 5 anaenda hiyo. Na hapo kunaleta tofauti kubwa pia. Yeah. Na pia unajua pia environment ambao watu wanachezea ili uweze kukaa pale. Najua darts watu wakicheza mnaambiwa kaeni tulieni kidogo, lakini mashabiki pia wezi waambia wakati kukaa pale ambapo crowd namna hiyo. Kwa ule mchezo ukiwa pale, hata makelele hizi kizidi, we makinika na ile kitu imekupeleka pale. Unaweza sikia mwisho wakisema makelele ilizidi, lakini si makelele. Sasa wewe pia unacheza, hata mwenzako pia anacheza, so akikushinda bado amekushindia kwa hiyo makelele. Hiyo ifai kuwa excuse. Wewe ukienda pale makinika na ile kitu imekupeleka pale. Let me come. You know, attracting the fan is something else that everyone wants. Yeah. Football has done the business for itself. Athletics is business for itself. What about this sport? Well, that's where Sirwa comes in. We are in the business of darts entertainment, because sports and entertainment go hand in hand. That's why we invite people, come watch the league. It takes place every Friday at Sufra Gardens. Come for tournaments. We are on the word out there that darts is a sport to be enjoyed by all ages, you know, middle age, the youth. They should take up the sport, and it's a fun game. It's a fun game. You can see it. It's happening in the UK. This is a sport where entertainment and come together. Yeah. Actually, you've actually said it for people of all ages. Yeah. Interesting enough, during the East Africa Parliamentary Games, it was actually for the people with disability only. And you do that. And so, ideally, what adjusted height, you know, depending for, I mean, normal height for a board when set up, Anthony? Wow. So, I think it's maybe Penny, if you have the measurements. I don't have the exact measurements, but it's about my eye level where the bull is, and then now it's set up, and then about half feet distance from the board to 2.5 meters. Yeah, from the board. That's about 8 feet. Yeah, from the board. Yeah.
allowed 8 feet 3 inches. Yeah. Sasa kuna watu hasa hapa ndio nataka Pito niambie. Najua Wakenya wanapenda ujanja. Kila kitu lazima wajaribu ujanja. Kuna wale sasa huwa unaona mtu ameinama pahali mpaka mkono iko ndio wajaribu sasa kukaribia. Kwa kweli hata kukanyanga hiyo kitu hainanga shida sana. Though kuna wale sana wako very strict. Na hii mchezo yetu venye unazidi kukaribia ndio nini yako inapotea. Vile unakaribia ndivyo unazidi kutupa. Accuracy inaenda. Vile unakaribia tu hivi mahali inafaa accuracy inakuwa sawa. Ukizidi kukaribia mshale yako bembi zinainuka. Ukirudi nyuma zaidi inateremka. Hivyo ndivyo iko. Very well, and officiating actually, because I know I've seen you sit next. How do you keep doing this, ensuring that people stay on the board? So there's what we call an oki. An oki is just sort of an that you're not supposed to step on. So you keep your foot behind that oki. So the distance is already measured out. So you're supposed to keep your foot behind. So there are people who have a straight stance towards the board, stand at an angle now towards the board. So it really depends on, like Peter is saying, how you use, what is your comfort stand to the oki. So as the officiator, your obligations to do. Number one is just to count down, ensure that you've gotten the marks correct. Secondly, a player is not supposed to throw a dart as they walk towards the oki. So if you throw, that score is not supposed to be counted. Yeah, so it's just ensuring that both players keep distance from each other. They don't jeer each other as they throw or make comments. But it's a good game. So I just give the concept now. So you've got the three that you've got to throw them. So there is the one where action is like trying to follow through. Yeah. So what goes? The entire throw, or is it just for that one? It's just for the dart that if you threw a dart, that does not count. But the other darts, if they had already landed, those do count. So kama ulikuwa unajaribu kuifuatilia ifike 20 na ulikuwa umeweka 1 na 5. Yes. Yeah. Yes. Then the other thing is ile kitu ambayo ni mzito sana kwa darts. Penny, this is very difficult for people that it is a pub sport. Pub peke yake. So wale watu wako hapo ndo. Na tunajua accuracy inapotea vile masaa inaenda. You don't gain any accuracy as you consume more of that stuff. Yeah. But how do you get rid of this such that even people who may not be really comfortable in that environment now do become a part of the sport? Yes, we are moving away from darts just being seen as a pub sport. That's why, like at Sirwa, the venues we are selecting, somebody to attend if you're not comfortable being in a pub, because it's a hall we've taken, it's a space we've taken just to set up for players to play. And players who still find themselves playing in pubs setups but are taking the sport professionally, there's rules and guidelines for those players, because you're not going to carry your drink to the oki. Your drink, you have it far away from where other players are playing, because discipline is key when it comes to darts. So we encourage people not to shy away. What we used to watch as children is actually in our younger years. Tulikuwa tunaona akikaa hapo lazima awekele, si ndio kweli? Sahi unaekelea maji. Ni maji tu. Sahi ni maji tu. If you're consuming alcohol, let's say, you do it away from the oki. Yeah. Something that I have seen, just to tell us how people can follow this sport, especially because I think the scoring systems are online. Yes, it's there's an online link. We have a darts broadcast
where we share all this information. We have our social media pages where you can follow the league. That is Sirwa Darts. You can find us on all social media platforms. And we have a YouTube, even on YouTube, games, some of the major tournaments will be streaming on YouTube as well. We're also looking to have a media partner where we can stream the league games on Fridays, which go on for 8 weeks, 3 seasons a year. That's good content for Kenya. All right. Thank you very much. Peter, kabla uende kule kwa majuu, Uingereza, kwenda kucheza, matumaini yako kwenye Modus Super Series? Kwa sababu already najua watu wamesema yule Mkenya, mashabiki tulisema ndio huyu. Matumaini yangu ni ushindi. Naomba tu ushindi. Ile hali najua hiyo mchezo itakuwa ngumu sababu kila mtu anataka kuja kushindana. So lazima mazoezi tufanye kwa na tufuate. Na njia mingi zitafunguka pia. So, after this, what are we looking out for besides the league, weekly league competitions, any other events? All right, we have a full calendar of the African Continental Tour coming up end of March. We have the match play coming up in April, so we'll have 4 African Continental Tours throughout the year. Plays that lead up to the Grand Slam in December. That will be the biggest prize in darts tournament in Kenya and Africa. The Festival of Darts. So that will be a whole week of darts tournaments running from Monday through to Sunday, where we'll have the World Championship Qualifier 2025. Yeah. Thank you very much. Yeah. Anton Mudira is here with me, and Hinamu there, who's with the Sirwa Darts group, and also Sai tunamuita Kenya One. Hivyo ndio tutamuita sasa. Peter Washori ambaye anaelekea Uingereza is going to be playing at the Modus Darts Super Series. Well, talk about this. And from the women's side, maybe you could stay back and watch this. Selina, Kenya Darts champion. Why don't we watch her story as we wind up this season? My name is Daniel Mohammed. Thank you for being with us. Our sign language interpreter this hour has been Brian Raro.